হ্যালো, আপনারা যারা দেখছেন এবং শুনছেন রেডিও ত্রিতাল বাংলা ইউএস এর পক্ষ থেকে স্বাগতম। আমরা যথারীতি আজকে হাজির হয়ে গেলাম একজন অ্যাটর্নির সঙ্গে, লাইভ উইথ অ্যান অ্যাটর্নি। যথারীতি আজকে আমাদের অ্যাটর্নি ম্যারি অ্যাস পনিস্ট, আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে অত্যন্ত জনপ্রিয়, অত্যন্ত পপুলার অ্যাটর্নি। তিনি নানাবিধ বিষয়ে আমাদেরকে নানাবিধ পরামর্শ দিয়ে থাকেন এবং একই সঙ্গে আমরা ইমিগ্রেশন রিলেটেড বড় রকম সাপোর্ট আমরা তার কাছ থেকে পেয়ে থাকি। লাস্ট 16 ইয়ার্স, মোর দেন 16 ইয়ার্স ম্যারি পনিস্ট আমাদের এই বাংলাদেশি কমিউনিটিকে নানাভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন এবং একই সঙ্গে ইমিগ্রেশন রিলেটেড সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছেন। তার অফিসের নাম ল অফিসেস অফ ম্যারি পনিস্ট পিসি, ফোন নাম্বার 2122197626, আর অ্যাড্রেস 225 ব্রডওয়ে, সুইট নাম্বার 750, NY 11007. Hi Mary, how are you? Thank you, Shamim. I'm good. I'm really good. Thank you. Excellent. আপনারা যারা এখন যুক্ত হচ্ছেন তারা আজকে জানতে পারবেন যে কারেন্ট স্ট্যাটাস কি বিভিন্ন ইমিগ্রেশন রিলেটেড বিষয়ের। তারপর পাশাপাশি আমরা ম্যারির কাছে কয়েকটা প্রসঙ্গ জানতে চাইবো যে আমরা যদি ওয়ার্ক পারমিটের জন্য আবেদন করি তাহলে প্রসেসিং টাইমটা আসলে কতক্ষণ লাগে। আমরা যদি এখন ওয়ার্ক পারমিটের জন্য অ্যাসাইলামের ভিত্তিতে আবেদন করে থাকি তাহলে কতদিন পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে, ক্যান আই অ্যাপ্লাই ফর ওয়ার্ক পারমিট, এই জাতীয় প্রশ্নগুলো আমরা তার কাছে জানতে চাইবো। এখন এই মুহূর্তে আমাদের এখানে 12 থেকে 15 জন যুক্ত হয়েছেন। আপনারা কে কোথা থেকে যুক্ত হয়েছেন আপনারা লিখে দিলে আমরা জানতে পারবো। পাশাপাশি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটাও আপনারা লিখে দিলে আমরা ম্যারি পনিস্টের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব যে উত্তরটা কি হতে পারে। আমরা যাচ্ছি ম্যারি পনিস্টের কাছে। Hi Mary, I have one question. Maximum people ask me that what are the current processing time for a work permit? So the processing times for work permit are from 3 to 8 months. 3 to 8 months. Okay. That's correct. And this is for someone who lives in New York State or New York City. And the processing times maybe vary between 3 to 8 months. You have to be very patient. Okay. So why it is 3 to 8 months? Before 3 months, we cannot apply. Or after 8 months, we cannot apply? No. After you apply and after USCIS receives the work permit application, provided that it's properly and completely filed, the processing times are from 3 to 8 months. Okay. So that means the USCIS officer will review your request from 3 to 8 months. Okay. Before making any decision on it. ওকে, আমি ম্যারিকে প্রশ্ন করেছিলাম যে আসলে কেউ যদি ওয়ার্ক পারমিটের জন্য তাহলে প্রসেসিং টাইমটা কতক্ষণ লাগে। ম্যারি বললেন 3 to 8 months, 3 থেকে 8 মাস। আর পাশাপাশি এইটুকু প্রশ্ন করেছিলাম যে এটাকে 3 মাসের আগে অ্যাপ্লাই করা যাবে না বা 8 মাস পরে অ্যাপ্লাই করতে হবে। তিনি বলেন যে না, এটা অ্যাপ্লাই করার পরে 3 to 8 মাস সময় লাগবে প্রসেসিং করতে। ফলে আপনাদেরকে ধৈর্য ধরতে হবে, কিপ পেশেন্স। মোর দেন 25 পিপল আর ওয়াচিং আওয়ার শো। আমাদের যদি এখন আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা আমাদেরকে লিখতে পারেন। আপনার ওখানে যে আপনি লাইক বাটনটা ক্লিক করলে একই সঙ্গে আমরা বাকি অন্যরা আপনাদের আত্মীয়স্বজন দেখতে পারবে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে। সো Mary, if I am applying for work permit based on my asylum application, how long do I need to wait before I can apply for work permit? So it's a good question. It used to be 150 days. Okay. After you filed your application and provided that your application was received and was processed. So from the date of applying for a asylum, you would wait 150 days. And you could apply for your work permit on 151 day, and USCIS will take about 30 days, which is 180 days mark, to adjudicate or decide your work permit. That was before it changed in August of 2020. Okay. অগাস্ট অফ 2020 তে চেঞ্জ হয়েছে যে আপনার কেউ যদি ওয়ার্ক পারমিটের জন্য অ্যাপ্লাই করে, যদি অ্যাসাইলাম কেসের আন্ডারে থাকে তাহলে কতদিন পর অ্যাপ্লাই করা যাবে। ম্যারি বললেন যে অগাস্ট 2020 থেকে নিয়ম হয়েছে যে আপনার 150 দিন অপেক্ষা করার পর আপনাকে ওয়ার্ক পারমিটের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে। ফলে 150 দিনে অ্যাপ্লাই করার পরে তারপর 1 মান্থ লাগবে প্রসেসিং টাইম। তার মানে হচ্ছে 180 দিন, 180 ডেজ, 150 ডেজ আপনি অপেক্ষা করে অ্যাপ্লাই করতে হবে, আর 1 মাসের মতো সময় লেগে যাবে। If someone applies before 150 days, what will happen? If someone applied before 150 days, most likely the application would be denied for the reason that there was not enough time on their asylum clock or the time of length of pending the asylum application. So USCIS would
make a decision denying the application because there was not sufficient time for them for the processing of application, and they didn't wait the 150-day mark to apply for work permit. So generally it would be denied. ওকে ওকে, আমি ম্যারিকে প্রশ্ন করেছিলাম যে যদি কেউ 150 দিনের আগে অ্যাপ্লাই করে থাকে তাহলে তার কি হবে। সাধারণত 150 দিন তো আপনাকে অপেক্ষা করে তারপরে অ্যাপ্লাই করতে হবে। ম্যারি বললেন যে যদি কেউ 150 দিনের আগে অ্যাপ্লাই করে থাকে তাহলে তারটা ডিনাইড হবে, ফলে আপনাকে সেই রুলটা মানতে হবে যে আপনি যদি অ্যাসাইলাম কেসের জন্য আবেদন করে থাকেন তারপরে আপনাকে 150 ডেজ অপেক্ষা করে আপনাকে বাকি সময়টার জন্য আপনার ওয়ার্ক পারমিটের জন্য আবেদন করতে হবে, এবং যদি কেউ 150 দিনের আগে অ্যাপ্লাই করে থাকে তাহলে তারটা ডিনাইড হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। Mary, I have another question. If work permit, someone applies before 150 days and it denied, what he or she has to do? If the work permit, so just remember, currently the term of applying for work permit is not a 150 day. Okay. So the term is 365 days. Okay. That's why I said that it changed last year. Okay. Okay. It used to be that the person would wait for 150 days after properly applying for asylum, to wait for 150 days to apply for work permit. Last year, it changed. Now, from August 2020, the USCIS would take approach that a person should have been in a process of asylum for 365 days before they would qualify for work permit. And this is a very, very important nuance. ওকে ওকে, ম্যারি যেটা বললেন যে এর আগে নিয়মটা ছিল এরকম যে প্রায় বছরের পরিমাণ সময় অপেক্ষা করে তারপরে সেটার জন্য অ্যাপ্লাই করতে হতো, কিন্তু এখন সেটা পরিবর্তিত হয়ে আগস্টের 20 থেকে এমন হয়েছে যে 150 দিন অপেক্ষা করে তারপরে অ্যাপ্লাই করা যাবে। ম্যারি, আমাদের সঙ্গে যারা দেখছিলেন, more than 30 people were here. Misbauddin Labu, he wrote that this is a very important program and we wait for this program, and another person who are waiting, they are writing something. So আমরা এই প্রশ্নগুলোতে আসবো, আপনারা যেটা করেছেন আমরা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো। একই সঙ্গে 5টা প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠানটি প্রচার হচ্ছে। তো এখন আপনারা যারা দেখছেন তাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন, তাদের কোনো রিলেটিভ যদি কোনো ইমিগ্রেশন রিলেটেড কোনো ঝামেলার মধ্যে থাকেন তাহলে সেটা আমাদের জানাতে পারেন। আমাদের ম্যারি পনিস আপনাদেরকে হেল্প করতে পারে। লাস্ট মোর দেন 16 ইয়ার্স, 16 বছরের বেশি সময় ম্যারি পনিস আপনাদেরকে আমাদের এই বাংলাদেশি কমিউনিটিকে নিউ ইয়র্কে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছেন, এবং ল অফিস থেকে অনেক সাকসেসফুল কেস এসেছে ম্যারি পনিসের অফিস থেকে। ম্যারি পনিসের অ্যাড্রেসটা আমি আরেকবার বলে দিতে চাই, Mary S. Ponis, Attorney at Law. আর অফিসের নাম হচ্ছে Law Offices of Mary Ponis PC, ফোন নাম্বার 212-219-7626. Our address 225 Broadway, suite number 750. Mary, I have another 4 to 5 questions. But before that, I want to ask you, is there any update regarding immigration or something else? There is no updates regarding the immigration related to our, which would relate to our Bengali community. There are a couple of updates. You know that there was a natural disaster in Haiti, and of course the temporary protected status has been extended. People who are citizens of Haiti can apply for a temporary protected status, but there are unfortunately the promise that the President Biden made on the first day of his office about the so-called immigration reform is still up in the air. It's not really being considered by Congress, so we're all waiting very patiently if any of our immigrant communities might benefit from any of the laws that Congress might consider, but this is a work in progress. So I would advise everyone to wait very patiently for the U.S. government to come up with a hopefully comprehensive immigration reform. ওকে, আমি প্রশ্ন করেছিলাম ম্যারিকে যে কোনো রকম আপডেট আছে কিনা। ম্যারি বললেন যে না, এখন পর্যন্ত তেমন মেজর কোনো আপডেট নাই। যদি এমন হয় যে আমরা সবাই ভেবেছিল যে ইমিগ্রেশন রিলেটেড একটা আপডেট আসতে পারে, জো বাইডেন যেটা তার ফার্স্ট ডেতে প্রমিস করেছিলেন যে তিনি ইমিগ্রেশন রিফর্মের জন্য কাজ করবেন, তো সেটা এখন পর্যন্ত হয় নাই, কিন্তু সবাই আশা করছেন যে নিশ্চয়ই কিছু একটা হবে যেহেতু তিনি বলেছেন। তো সেই জন্য তিনি আরেকটা বিষয় বলেছেন ম্যারি পনিস, যে হেইটির মানুষদের জন্য, যারা আমরা বাংলায় বলি হাইতির যারা নাগরিক, তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা আছে।
আর এছাড়া অন্যান্যদের জন্য এখন পর্যন্ত এমন হয়নি, একটা রেগুলার ফরম্যাটে যাচ্ছে। মেরি, সাপোজ আই এম এ পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট, applied for my unmarried child. How long will it take for my child to immigrate to USA? So if your unmarried child is over 21, it will take about 5 to 6 years before the petition is approved and he can apply for an immigrant visa to travel to the United States. ওকে, যদি আনমেরিড হয় এবং 21 এর হয় নিচে হয়, তাহলে তার 5 to 6 ইয়ার্স লেগে যায় তার এখানে আসতে, কারণ নানা রকম অ্যাপ্রুভাল এবং অন্যান্য বিষয় আছে। মেরি, if the child is under 21, the process is much faster. ওকে, যদি বাচ্চাটা যদি এমন হয় যে আন্ডার 21 মানে 21 এর নিচে, তাহলে অনেক দ্রুত কাজটা হয়। মেরি, সামটাইমস উই হার্ড দ্যাট the family applied for their babies, but in the meantime one daughter or son crosses 21 age limit and they are very much frustrated. So what to do? I've stated this before in our last program. If when the petition is submitted and your child is under 21, so at this time, for the petitions from legal permanent resident parent to a child who is under 21, the priority dates are current. The process is a little bit faster than before, but it used to be that people waited for so long for their children to get here, for the USCIS to adjudicate the I-130 petition from the legal permanent resident father or mother to their child who is under 21, and of course the children aged out. But by filing of that petition when the child is under 21, the child's age would be locked in, which means the child would not age out for the purposes of the parent petition for the child to immigrate to the United States. ওকে ওকে, আমরা প্রশ্ন করেছিলাম যে যদি এর মধ্যে কারো বয়স 21 ক্রস করে যায় তাহলে তার কি করার। যদি সে 21 ক্রস করে যায় এবং তার বাবা মা যদি তার জন্য অ্যাপ্লাই করে থাকে, তাহলে তার এখানে আসার জন্য তাকে আরো বেশ কিছু সময় অপেক্ষা করতে হয়, কারণ এখানে ইমিগ্রেশন যিনি পিটিশনার থাকেন তার আবেদনের প্রেক্ষিতে তার অন্যান্য সিচুয়েশন বিবেচনা করে সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যখন তিনি পিটিশনার তার জন্য পিটিশনটা ফাইল করছেন, তখনই ওই বেবিটার এইজটা লক হয়ে যাচ্ছে। সেই এইজটাকে মাথায় রেখে বিভিন্ন রকমের কারেন্ট হিসাব করে এবং অন্যান্য ভাবে এইজটাকে জাজমেন্ট করে তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গত প্রোগ্রামে, লাস্ট প্রোগ্রামে মেরি এটা আলোচনা করেছেন। মেরি বললেন, ফলে আপনারা যদি কেউ দেখে না থাকেন লাস্ট প্রোগ্রামটা আপনারা রিওয়াইন্ড করে দেখতে পারেন। সো থ্যাংক ইউ। আমরা প্লিজ। Yeah, however, when I-130 was approved, when the petition was approved, then the next step was to wait for the visa number to become available. And it took about a couple of years before the people would receive notifications from the U.S. Embassy about the interview. So, of course, the child's age, literally, naturally, was going up. Right. And many children would be left out or denied immigrant visa because the USCIS would claim that they aged out. However, under the Child Status Protection Act, there could be an argument made that the child's age should be considered as a minor under 21, and a certain calculation had to be made to determine whether or not the child qualifies for an immigrant visa or not. So, and I advised you in my previous program to call the immigration lawyer if you have any issues like this, to call the lawyer to seek help. It is very important for the lawyer to consider and review your circumstances to be able to help your child to immigrate to the United States. মেরি যেটা যোগ করলেন যে যদি এরকম ঘটে থাকে তাহলে তার এইজ, তার যখন সাধারণত I-130টা অ্যাপ্রুভ হয় তারপর একটা ভিসা নাম্বার জন্য ওয়েট করতে হয়। ভিসা নাম্বারটা চলে আসার পরে সাধারণত 1 বছর খানেক সময় হাতে রেখে আপনার একটা নোটিশ পাঠানো হয় যে তোমার ইন্টারভিউ করা হবে। ফলে এই সময়টা যদি কারো বেবির বয়সটা চেঞ্জ হয়ে যায় বা বেড়ে যায় বা সময়টা যে চলে যাচ্ছে, স্বাভাবিকভাবে তার বয়স বাড়বে,
তো এইরকম কোনো জটিলতা পড়লে মেরি বললেন যে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাটর্নিকে সঙ্গে কথা বলতে, ইমিগ্রেশন লয়ারের সঙ্গে কথা বলতে। তো আমি মেরির নাম্বারটা আবারও দিয়ে দিতে চাই। মেরি এস পনেস, অ্যাটর্নি এট ল, ফোন নাম্বার 212-219-7626, আর অ্যাড্রেস 225 ব্রডওয়ে, সুইট নাম্বার 750, NY, নিউ ইয়র্ক 10007. So what happens if my child married during this time? If the petition has been filed from a legal permanent resident parent to a child who is over 21, and at the time when it was filed, of course, the child was unmarried, and while the petition is being reviewed and pending, the child gets married. The fact of the child's marriage would disqualify the child, the beneficiary child, from obtaining an immigrant visa. When the child gets married, the category, the visa category, no longer will exist. And this is very important to remember. Okay. আমি এক প্রশ্ন করেছিলাম মেরিকে যে যদি এর মধ্যে আপনার কন্যা বা আপনার পুত্র বিয়ে করে ফেলে তাহলে কি হবে। মেরি বললেন যে যদি কেউ নিশ্চয়ই তারা অ্যাপ্লাই করার সময়, পিটিশন ফাইল করার সময় তারা ছিল আনম্যারিড, নিশ্চয়ই, কিন্তু যদি ইন দ্য মিন টাইম তারা বিয়ে করে ফেলে তাহলে তাকে ডিসকোয়ালিফাই করে দিবে। তারা শুধুমাত্র বিয়ে করার কারণে এবং তার ওই স্ট্যাটাসের কারণে তখন তাকে অন্যভাবে তাকে বিবেচনা করা হবে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম যে তাকে তার যে আবেদন করা হয়েছিল, পিটিশন করা হয়েছিল, সেটাকে ডিসকোয়ালিফাই করে দিবে শুধুমাত্র বিয়ে করার কারণে। ফলে আপনার এই কেসের সমাধান আসার আগ পর্যন্ত, আপনি মাইগ্রেট করার আগ পর্যন্ত বিয়ে করা যাবে না। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ইনফরমেশন। আনোয়ার হোসেন জাহিদ সরকার, he wrote that I am from South Africa and I want to go America visit visa. How good. You can contact Mary Ponis office. Mary Ponis office number is 212-219-7626. Definitely they will help. I will also give you my WhatsApp number. Yep. Just because people from abroad might not be able to call the US number, but I have WhatsApp and my number is 646-457-7735. মেরি বললেন যে যদি সরাসরি নাম্বার কল করতে না পারে, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কথা বলতে পারে 646-457-7735. Nice. Mary, what if my child is not married, but I have a minor child? Can the child come to United States with me? Okay, so just hold that question because I wanna explain something more about the marriage situation. Okay. So I've had situations when sometimes a unmarried child had received an immigrant visa. Okay. From the parent who petitioned, legal permanent resident parent who petitioned for them. He went for the interview. He or she received an immigrant visa. But before arriving to the United States, they married. Okay. That would also put them into trouble in the future, because the government, the immigration government, will take position that you were not unmarried child at the time when you entered the United States. Oh. And they will question the basis of those people getting their permanent resident cards. So this is very important. Sometimes person thinks, well, I got my immigrant visa, so I'm fine, I'm going to get married and then leave my country and then I can petition for my wife. But that's not the case. This is misconception. Marrying in your country after the immigrant visa was approved and before traveling to the United States might jeopardize your green card. It's a very important information. আপনারা যারা দেখছেন তাদের জন্য বলছি, অনেকে মনে করেন যে আমি পিটিশন ফাইল করলাম, আমার পিটিশনে অ্যাপ্রুভ হলো এবং আমার অ্যাপ্রুভাল লেটার হলো, এখন আমি ইয়েতে চলে যাব আমেরিকা, যাওয়ার আগে আমি বিয়ে করে ফেলি। ম্যারি বললেন যে যদি এমন কেউ আমেরিকাতে প্রবেশ করার আগে বিয়েটা করে তাহলে তার ইমিগ্রেশন ফাইলটা ক্যান্সেল হয়ে যেতে পারে।
কারণ এই যে বিয়ে না করে আপনি যে বললেন যে আপনি ডিপেন্ডেন্ট চাইল্ড এবং আপনি বাবা মার উপর ডিপেন্ডেন্ট, সেটা তখন আর প্রমাণ করে না। তখন আপনাকে এমন বলতে পারে যে তুমি তো এখন আর কোনো ডিপেন্ডেন্ট চাইল্ড না, তখন তার পিটিশনটা বাতিল হয়ে যেতে পারে এবং এটা তখন আপনার পুরো প্রক্রিয়াটাকে ডিস্টার্ব করতে পারে। ইয়েস প্লিজ। And a person can be single but can have children. So this is mostly related to a person who the child of a parent, legal permanent resident parent, who has a child but not married. So what about that child? Say there are circumstances when a beneficiary might have been married before and had a child but divorced and qualifies under his parents' petition as a single person but has a minor child. Yeah. So that minor child would be able to immigrate to the United States with the parent, with the beneficiary parent, provided that all other requirements and eligibility have been met. Oh, very interesting. যে ম্যারি বললেন যে এমন হয় যে বিবাহিত হওয়ার বিষয় একটা আছে, আবার এমন আছে যে বিবাহিত না কিন্তু তাদের বেবি আছে। এটা হয়তো আমাদের দেশের সাথে খুব একটা যাবে না, কিন্তু অন্যান্য অনেক দেশেই সেটা আছে, যারা বিবাহিত না কিন্তু তারা তাদের বেবি নিতে পারে বা নেয়। ফলে যদি এরকম হয়ে থাকে এবং সে যদি মাইনর চাইল্ড হয়, ছোট হয়, তাহলে সে তার বাবা মার সাথে আমেরিকায় আসতে পারে। ফলে যদি আমাদের দেশের সাথে না মিললে অন্যান্য ক্ষেত্রে এরকম হয় যে সে অবিবাহিত কিন্তু তার বাচ্চা আছে মাইনর চাইল্ড, তখন তিনি এই আপনার বাবা মার সাথে ডিপেন্ডেন্ট হিসাবে আমেরিকা প্রবেশ করতে পারবে। প্লিজ। Yeah, but I would like to go back to the issue of work permit, Shamim, because this is very important. I think that we need to kind of address the, people who are here and who need to have a legal work cards or work permits to be able to sustain their livelihood. As I stated, from 2020, at least August, a person is required to show that they have applied for asylum properly, and they need to wait for 365 days before they can qualify for a work permit in the United States. This was changed during the Trump administration, and we're all patiently waiting for the Biden administration to essentially review and rescind this rule so we could go back to the old 150-day rule for work permit. Okay. But there are certain eligibilities for a person to apply and receive work permit within 150 days, even with a current rule being in existence. Okay. ম্যারি যেটা বললেন যে ওয়ার্ক পারমিটের বিষয়টাকে উনি আরো গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন, কারণ এটা খুবই প্রত্যেকটা মানুষের এখানে সার্ভাইভ করার জন্য ওয়ার্ক পারমিটটা খুবই দরকার হয়। তো সেই জন্য তিনি বললেন যে আগে যে রুলটা ছিল সেটা কিছুটা চেঞ্জ হয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সময়, এবং তিনি আশা করছেন যে জো বাইডেনের সময় আরো বেটার কোনো স্টেপ আসবে। তো সেটাতে যেটা দেখা যাচ্ছে যে 150 দিন অপেক্ষা করে তারপরে আপনার ওয়ার্ক পারমিটের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হয়। ম্যারি, Obaida Sefa asked us that a family visa, our what is the petition? Family visa বোন ভাইয়ের জন্য অ্যাপ্লাই পিটিশন করার জন্য বোন যদি চাকরি না করে তাহলে কি ভাইয়ের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে? She asked that if a sister wants to apply for her brother, but she doesn't have any job, can she apply for her brother or sister? Yes, of course. If she doesn't have any job, just remember, it takes about 10 to 12 years after you submit your petition for your brother or sister for USCIS to make a final decision, approve that petition, and send it to the National Visa Center. Your financial support will be only needed at that point. So even if you're not employed today and you're taking a first step to apply for your brother or sister by petitioning for them, you can do that. That petition will be reviewed and adjudicated
within 10 to 12 years as of the processing times now. Your circumstances might change in 10 to 12 years. You might be employed. That's number one. You can interpret it and then I'll continue. ম্যারি যেটা বললেন যে আমরা প্রশ্ন করলাম যে ওবায়দা শেফা উনি বলেছেন যদি কোনো বোন তার ভাই বা কারোর জন্য অ্যাপ্লাই করতে চায়, তার যদি চাকরি না থাকে তাহলে কি হবে, সে কি অ্যাপ্লাই করতে পারবে? ম্যারি বললেন যে হ্যাঁ পারবে, কারণ সাধারণত বর্তমান সময় অনুযায়ী কোনোটা অ্যাপ্লাই করলে 10 to 12 ইয়ার্স মতো লেগে যায়, 10 থেকে 12 বছরের মতো সময় লাগে। ফলে এর মধ্যে আপনি জয়েন করে ফেলতে পারেন, অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে। ম্যারি এটা বললেন এবং তিনি কন্টিনিউ করছেন, প্লিজ। Yes, and once the petition is approved and is forwarded to National Visa Center, that's when you have to show that you're financially solvent, you're financially able to support your sibling, and provide an affidavit of support for your sibling to be able to immigrate to the United States. Now, if at that point you're still unemployed, you could ask for a family member or a friend to be your joint sponsor. ওকে, ম্যারি যেটা বললেন যে যদি আপনি প্রথমে তো অ্যাপ্লাই করতে পারছেন, অ্যাপ্লাই করার পর আপনার 10 to 12 ইয়ার্সের মতো সময় লেগে যাচ্ছে বর্তমান সময় অনুযায়ী, ফলে এর মধ্যে আপনি জয়েন করে ফেলতে পারছেন। আর যদি এমন হয় যে না আপনার একটা অ্যাপ্রুভাল পেলো, আপনার এনভিসিতে গেল, যাওয়ার পরে আপনি এর মধ্যে যদি জয়েন করে না ফেলেন, তাহলে ম্যারি বললেন যে তখন আপনি আত্মীয় স্বজন বা কারো কাছ থেকে জয়েন্ট স্পন্সর নিতে পারেন। এটা কাজে লাগে, ম্যারি বলছেন। ইয়েস প্লিজ। Joint sponsor could be any family member who has sufficient income to step in and provide and sign affidavit of support saying that I am jointly liable, financially liable for this immigrant beneficiary who is going to be coming here and residing in the United States. ম্যারি বললেন যে তখন আপনি যখন অ্যাপ্রুভ হলো এনবিসিতে গেল, যদি আপনি তখনও জয়েন করে না থাকেন, আপনার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে কেউ তখন জয়েন্ট স্পন্সর হতে পারে। জয়েন্ট স্পন্সর কারা হয়? ধরেন আপনার কোনো ফ্যামিলি মেম্বার, যারা ধরেন আপনার অ্যাফিডেভিট অফ সাপোর্টে সাইন করে দিতে পারে যে হ্যাঁ আমি আমার পর্যাপ্ত আর্নিং আছে এবং আমি তার স্পন্সর করতে চাই, আমি করতে পারি, তখন সেটাতেও আপনার কাজ হবে। আপনি শুনুন ম্যারি বলছেন, প্লিজ। Yes, so for Ms. Obaida, you only need to prove for the initial step that your sibling is your biological sibling. You have to prove your relationship. And after the approval of your petition, that's when the financial support issues will be discussed or addressed. ওকে, মানে ওবায়দা আপনার জন্য যেটা বললেন যে প্রথমে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে আপনার সিবলিংস মানে ভাই বা বোন তারা আপনার বায়োলজিক্যাল সিবলিংস, এটা প্রমাণিত হওয়ার পরে আপনি যে বাকি স্টেপে যেতে হবে। ফলে আপনার কিন্তু এই স্টেপটা প্রথমেই রয়ে যাচ্ছে যে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে আপনার বায়োলজিক্যাল সিবলিংস কিনা। ইয়েস প্লিজ। At the level of NVC, the joint sponsor would be providing his or her financials, such as tax returns, W-2 forms, proof of employment, and would be required to sign an affidavit of support, which would be in effect for 10 years or until the beneficiary relative becomes a U.S. citizen, whichever comes earlier or first. ওকে, মানে এখন এনভিসি যখন এটা চাইলো তখন আপনাকে জয়েন্ট স্পন্সরের কাছে আপনার কি চাইবে? তার ট্যাক্স রিটার্ন চাইবে, তার W-2 ফর্ম চাইবে। W-2 ফর্মটা এখানে খুবই পপুলার, সেটা হচ্ছে যে যখন দুইটা ওয়েতে মানুষজন কাজ করে, একটা W-2 একটা 1099, যখন তার W-2তে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ট্যাক্স তার এমপ্লয়ি কেটে রাখে তখন তার একটা ওই চুক্তিটার নাম সাধারণভাবে W-2 হয়। আর যখন একজন একটু কন্ট্রাকচুয়াল জব হয় তখন সেটা 1099 হয়। এইটা চাইবে, ট্যাক্স রিটার্ন চাইবে, অথবা আপনার যে এমপ্লয়মেন্ট আছে আপনার স্পন্সরের সেটা চাইবে। ফলে এই জিনিসগুলো পাতাগুলো আপনার কাছে চাইবে। আমরা ম্যারির কাছে শুনছি, প্লিজ। The joint sponsor, like I said, should be a relative or a close friend, because of course the government, USCIS and the U.S. Consular Office might question or ask about whether or not this is a sponsor that is known to the petitioner or that is known to beneficiary, and it is very important
to know who is sponsoring for your relative. জয়েন্ট স্পন্সর কারা হতে পারবে? একটা হচ্ছে রিলেটিভ হতে পারবে, একটা ক্লোজ ফ্রেন্ড হতে পারবে। ফলে সেই জায়গা থেকে তখন না এর বাইরে যদি হয় তখন সেটা নিয়ে নানা রকম প্রশ্ন আসে, প্রশ্ন করতে পারে যে এটা কে, তার কি, এরকম ভাবে। ফলে রিলেটিভরা আপনার জয়েন্ট স্পন্সর হতে পারে আর খুব ক্লোজ ফ্রেন্ডরা জয়েন্ট স্পন্সর হতে পারে। Mary, we already passed 30 minutes. That's Just great. yes, you can proceed. Yeah, I mean, if related to this question, I think I don't have anything else to say unless our viewers have any other questions. But like I said, the questions related to work permits and related to eligibility for work permit based on asylum might be a little confusing just because of the changes that came on in 2020. So it is very important to speak to your lawyer, to speak to an immigration attorney about your eligibility. When can you apply? When can you receive your work permit? What is the process? There's also one thing that I wanted to mention. Because the rules changed, there are parties that filed lawsuits against the government and were able to essentially win the lawsuits. And what that means is people who have been affected by this rule might be certified as a class members. The class members of Asylum Seeker Advocacy Project, or ASAP. And if you're a member of ASAP, your work permit application could be received 150 days after you properly filed your asylum application, and you do not need to pay any biometric fee for it. So this is a very important point. ওকে ম্যারি বললেন যে কেউ যদি অ্যাসাইলাম ফাইল করে থাকেন তখন সেখানে একটা সংগঠন আছে ASAP. What does it mean, ASAP? Mary, could you please? It's Asylum Seeker Advocacy Project. Asylum Seeker Advocacy Project. যারা অ্যাসাইলাম সিক করে তাদের অ্যাডভোকেসি প্রজেক্ট নামে একটা প্রজেক্ট করা হয়েছে। সেখান থেকে আপনি যদি সেটা মেম্বার হন তাহলে আপনার বায়োমেট্রিক ফি ছাড়া আপনার 150 ডেজ এর পরে আপনি আপনার ওয়ার্ক পারমিটটা পেয়ে যেতে পারেন। সেটা খুবই ভালো যে ASAP-র মেম্বারশিপটা আপনার সবারই নেওয়া যেতে পারে। How one individual asylum seeker can be member of ASAP? It's a simple application that could be filled out online. The Asylum Seeker Advocacy Project group reviews the applications and approves or not approves the membership. And if membership is approved, then a person becomes a member of ASAP. And that with that membership, an individual will apply for work permit, and that will allow them to receive a work permit within 180 days from applying for asylum rather than waiting for 365 days. যদি ASAP-র মেম্বার হন তাহলে আপনার সেটা অনলাইনে যে অ্যাপ্লাই করলে তারা যদি অ্যাকসেপ্ট করে তাহলে আপনার সেখান থেকে আপনি 150 ডেজ এর পরে 180 ডেজ বা এর মধ্যে আপনি দ্রুততার সঙ্গে আপনি সেটা পেয়ে যেতে পারেন আপনার ওয়ার্ক পারমিটটা। ফলে সেটার জন্য অনেক লম্বা সময় ওয়েট করতে পারবে না। What kind of qualification they judge to accept the application? You need to be you need to provide your A number, your alien number, your name, your date of birth. You need to show that you have either filed your asylum application affirmatively, meaning with the asylum office, or you are in removal proceedings with immigration court and you filed your asylum application with court. ওকে, তারা দেখবে যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা কোথায় সাবমিট করা হয়েছে, আপনি কি অ্যাসাইলাম সাবমিট করেছেন ইয়েতে, বা আপনার অ্যাসাইলাম ইয়েতে প্রক্রিয়া আপনি কোন জায়গায় আছেন, আপনার কি কোর্টে আছে বিষয়টা, নাকি আপনি রিমুভাল প্রসেসে আছে, নাকি আপনার মাত্র আপনি অ্যাপ্লাই করেছেন, সেটার ভিত্তিতে তারা আপনার এটা অ্যাকসেপ্ট করবে। ওবাইদা শেফা সেইড থ্যাঙ্কস এ লট, ধন্যবাদ, থ্যাঙ্কস এ লট। You're very welcome. Good luck to you. ওবায়দা আপনাকে শুভকামনা জানিয়েছেন ম্যারি। ম্যারি, we are at the end point of our live show, so we already passed 35 minutes. Do you want to say something to your viewer?
Again, I thank you very much for watching us. My law firm had a very successful week. We had a couple of cases that were approved by immigration court, our Bengali cases. So the families will be able to apply for a green card in the future. And this is very good news. I'm very, very happy for them. Again, thank you for supporting us. Thank you for watching us. And if you have any questions, you can always call us at a number that is posted on our live show. And good luck to you all. And until next week. ম্যারি বলেছেন যে তার অফিস থেকে বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য অনেকগুলো কেসের সাকসেস এসেছে, অনেকগুলো কেসের তিনি জটিল কেসকে, ক্রিটিক্যাল কেসকে তিনি সুন্দরভাবে সমাধান করেছেন। ফলে তিনি আপনারা যদি কারো কোনো ইমিগ্রেশন ল রিলেটেড সাপোর্ট লাগে তাহলে তিনি দিতে প্রস্তুত আছেন। আমি আবারও ম্যারির হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা বলে দিই, যারা আপনারা বাইরে থেকে যদি চান ফোন করতে পারেন 646-457-7735। আর at the same time Mary অফিসের নাম্বার Mary Ponis Law Offices of Mary Ponis PC 2122197626 আর অ্যাড্রেস 225 ব্রডওয়ে সুইট নাম্বার 750। নাভিল পারভেজ আমরা আজকে উত্তর দিতে পারছি না। তাসিন আতিফ can I apply for a student visa in 2022? Last question, Mary. Tasin Atif লিখেছেন, can I apply for a student visa in 2022? Are you in the United States or you're abroad? তাসিন, আপনি কি ইউনাইটেড স্টেটসের ভেতরে নাকি বাইরে, এটা আপনাকে জেনে নিতে হবে, আপনাকে জানাতে হবে। I think he is out of USA. Yes, of course, you can apply for a student visa in 2022. It used to be the process of student visas were kind of on a hold because of the pandemic, and the position of USCIS been or consular offices rather, that there are remote classes that everyone takes, so you don't need to physically travel to the United States to attend courses. So that's that. However, students are being given a priority by U.S. consular offices. So, of course, you can apply for a student visa in 2022. You need to find a school where you want to attend in the United States. You need to be admitted by that school. You need to get necessary paperwork, and then, of course, apply for a student visa through a U.S. consular office. ম্যারি বলেন যে হ্যাঁ, আপনি অবশ্যই অ্যাপ্লাই করতে পারবেন ইউনাইটেড স্টেটসের বাইরে থাকলেও, কারণ এখন কাউন্সিলর অফিস এটা স্টুডেন্টদেরকে প্রায়োরিটি দিচ্ছে। আপনাকে প্রথমে একটা স্কুলে অ্যাডমিশন নিতে হবে, সেখানে আপনাকে কিছু পেপার ওয়ার্ক করতে হবে, সেখান থেকে আপনারটা অ্যাকসেপ্টেড হইতে হবে, তারপরে আপনার বাকি কিছু প্রসেস আছে সেটা করে আপনি সেখানে আসতে পারেন যদি ইন পার্সন আপনি স্কুলটা পড়তে চান। তো এই হলো আমাদের আজকে অবস্থা। আমরা আজকের মতো শেষ করতে চাই। ম্যারি, টুডে উই ওয়ান্ট টু finish our live show. So do you have anything more? I don't have anything more. We will reconnect with you next week, hopefully Thursday, maybe Friday. But until then, I thank you very much, and you all have a good day and good weekend. ম্যারিকে আমি বলেছিলাম যে আর কিছু বলার আছে কিনা। ম্যারি বললেন যে আগামী সপ্তাহে আবার দেখা হবে থার্সডে অথবা ফ্রাইডে, বৃহস্পতিবার অথবা শুক্রবার। ফলে আপনারা আমাদের সাথে থাকেন এই টাইমটাতে, আমরা চেষ্টা করব থাকার। ম্যারিকে পেয়ে আমরা খুবই আনন্দিত। ম্যারি, থ্যাংকস এ লট। ইউ আর ভেরি বিজি, উই নো দ্যাট। থ্যাংক ইউ, থ্যাংকস এ লট। উই উইল বি ওয়েটিং ফর ইউর নেক্সট শো। থ্যাংকস এ লট। Thank you very much.